Hi and Assalamualaikum. First of all, my name is Nur Husnina Aina binti Muhammad Iskandar and my matrix number is 01DDT19F1139. Okay, for this video, I would like to show Zenmap and Maps version. Okay, for the first, we should to insert our IP address, and this is my IP address is 192.19x.1.1, and at profile we must select interscan and we should to scan. So this is Nmap output. Okay, dekat sini dia ada tunjuk NSE skip scanning untuk IP address ni. Okay, kat sini juga ada show port and state service version. Ada 4 port. Ada juga OS fingerprint, no OS mesh, network distance, TCP, IP ID. Untuk output dia juga show benda ni. Dan ada NSE, dia juga tunjuk read data file from KN and maps. Dan untuk port host pula, okay, dia ada tunjukkan 4 port dan protokol dia, protokol yang digunakan adalah TCP and state and service. So service dia ada FTP, HTTP, HTTPS and RTSP. Topologi pula, so this is IP address topology. Okay, host detail dia ada tunjuk host status macam state, open port, filter port, close port, scan port, uptime, last boots. Dia juga ada tunjuk address macam IPv4, IPv6 and MAC. Dan kat sini ada detail dia. Seterusnya untuk yang kedua, kita add profile, kita masukkan operating system detection. Untuk operating system detection, command yang digunakan ialah nmap -o-v kecil dan IP address kita tadi. So ini dia punya output untuk operating system detection punya IP address. Dia ada tunjuk SYN, still scans, timings and port serta dia punya service and lain-lain. Dan host dia ada 21, 80, 443, 554. And topology, host detail untuk operating system detection. Untuk yang ketiga, Zenmap and Maps untuk quick full version detection scan. Add profile, quick full version detection scan and target IP address yang tadi. And dia punya command untuk quick full version detection scan adalah -sv -t4 -o -v -n and this IP address at target. Okay, so kat sini dia ada tunjuk dia punya output untuk quick full version detection scan. Dia akan tunjuk dia punya port and state service dan lain-lain. Okay, this port ada banyak, dia tunjuk sampai 65,389 at TCP. And dia punya service untuk port dia, Ruchi and host detail, host status, address, tapi dia punya IPv6 and MAC not available. After that, for port yang keempat, dia punya commands kita guna nmap -t4. T4 ni adalah untuk T aggressive, and -o besar jarak -v
dan saya masukkan kat target, saya guna IP address yang lain, and that's one saya guna IP address Politeknik Pumpur Omar. Untuk dia punya profile pula, saya guna Quick Operating System Detection. Okay, ini adalah output untuk Quick Operating System Detection untuk this IP address, and this is command untuk Quick Operating System Detection. Dekat sini kita akan, bila kita scan, di sini kita akan dapat that's outputs. So dia ada SYN macam biasa, dia akan tunjuk port dia and service, and OS, TCP, IP, ID, and this is port TCP, port dia, and logi, and host detail. Jadi dia akan tunjuk detail about Quick Operating System Detection untuk this IP address. Untuk yang kelima, Quick Scan. So that profile I select to Quick Scan. Quick Scan, and that is the command untuk Quick Scan. Nmap -d4-f and IP address. Command output dia pendek je, dia tunjukkan macam biasa port and service. Okay, ni untuk Quick Scan, dan output untuk this IP address. Untuk next step, iaitu step yang ke-6, Quick Scan Version Detection. Untuk command Quick Scan Version Detection adalah Nmap -sv besar -t4, t4 for T aggressive, and -tv and this IP address. So that profile, and after that we scan. Okay, dan ini adalah untuk output bagi Quick Scan Version Detection untuk IP address ni. Macam biasa kita akan ada starting Nmaps 7.80 and masa dia. Macam biasa dia akan tunjuk SYN and service scan timing, berapa peratus, and NSE, dan dia akan tunjukkan dia punya port, state, service, and dia punya version. Kat sini version dia ada tunjuk 2, and port dia guna TCP dan ada 4 port, service pun ada 4, and kalau kita nak tahu berapa lama dia scan, and ni adalah jangka masa, adalah masa dia scan untuk tamat. So kat sini dia ada 307.58 second untuk masa yang diambil untuk scan. So ini adalah Quick Scan Version Detection untuk this IP address output dia. Untuk step yang seterusnya, Quick and Verbal Scan. Untuk command dia, Quick and Verbal Scan adalah Nmaps T4 by T aggressive -d -v and -n, jarak -packet -tracks, and our IP address. Okay, untuk yang ini Nmaps output untuk Quick and Verbal Scan lain sikit, agak panjang. Kat sini dia tunjukkan berbagai output, macam dia punya ports, using top 1000 ports forms opens. Okay, kat sini dia tunjuk 1000 total ports, and complete SYN scan at 0045 and 169.59 second.
Overall sending rates pun Nmap show at this output. Nmap scan reports and adjust timeouts, to host and scan dia punya masa. Okay, ni dia punya port, ada 4 port, and service, and also show a reason. Final time for host and masa yang diambil untuk scan benda ni 172.21 second. Ini untuk overall sending rates yang banyak-banyak ni. Okay, ini adalah output untuk quick and verbal scan. Bila kita scan, dia akan dapat output ni. For the last final step is regular scan, and this command just nmaps and masukkan this target IP address. Dia punya output simple je, hanya tunjuk dia punya port and service, dan ambil masa selama 125.28 second saja untuk scan regular scan ni. Ini untuk step yang terakhir, regular scan. Untuk exercise 9, find out what is the IP address of the www.po.edu.my server using Nmaps. Okay, kat sini cari IP address untuk Politeknik Muka Umar punya website. Kalau kat sini kita boleh copy je, copy and pergi kat Nmap and paste dekat target. Untuk command, masukkan website adalah -d4 -a and -v -pn, and masukkan web tersebut and scan. Bila kita scan, kita akan dapat output yang macam ni. Ni untuk output website po.edu.my. Kat sini dia akan bagi dan tunjuk sekali dia punya IP address and service, scan timing. Okay, ni dia punya port and service version. Track routes and masa dia ambil untuk scan. Okay, ni dia punya port, ada 4 port, dan protokol dia TCP. Host detail, macam biasa, host status and address. Okay, ni IP address Politeknik Muka Umar untuk this website, and ni topologi dia. Okay, ini untuk soalan nombor 1. Untuk soalan yang kedua, list out 4 service or application that running on PO server. Maksudnya kat sini 4 service atau application yang running atau ada dekat Politeknik Muka Umar untuk server. Okay, untuk yang pertama, first FTP, second HTTP, and third DNS, and fourth NetBIOS. Untuk next question, soalan yang ketiga is using Nmaps version detection. Can you figure out the version of any program running on this server? So, version detection figure is T239. For the question number 4 is, instead of using single IP address, is it applicable to use certain range or subnet or IP addresses? If yes, then show the example. So my
My answer is yes, because with the remaining 5 host ID bits, each subnet can have used up to 32 host addresses. A single subnet can be split up into 8 32 host subnet. 8 32 host subnet, however, may not be flexible enough. For example is 192.19168. Next question is how you can find the vulnerability in Nmap. Explain your answer. My answer is open the command line, install the network scanning tools Nmap, get the IP addresses, range or subnet mask of your network. Scan network for connect device with Nmap. Exit the terminal. For the next question is question number 6. How did the method for checking port status different between the ST and US option? Okay, my answer is US perform an UDP scan. Because UDP is enumerable, it is not as easy to determine if ports are open as it is with TCP. The UDP scan send an UDP packet with an MPT header to the target port. If the port is closed, the OS should reply with an ICMP port unreachable error. However, if the port is open, it does not necessarily means that the service will reply with anything. For the last question is describe several use of Nmap. My answer is Nmap, short of Network Mapper, is a free open source tool for vulnerability scanning and network discovery. Network administrator use Nmap to identify which devices are running off their system, discovering hosts that are available, and the service they offer, finding open ports and detecting security risks. Nmap can be used to monitor single hosts as well as vast network that encompass hundreds of thousands of devices and multitudes of subnets. Nmap has evolved over the year and is extremely flexible, and heard it is a port scan tool, gathering information by sending raw packet to system port. It listens for response and determine whether ports are open, closed, or filtered in some way by, for example, firewall. Other themes used for port scanning include port discovery of enumeration. So that's all from me. Thank you. Bye.